mahali inaitwa Jubaland, wamekuja mahali inaitwa Mandera, wamekuja na mabunduki ile kubwa kubwa na magari mapika inaitwa technicals. Gachagua alisema ukweli, watu ya Jubaland Malaysians wako Mandera. Kama kuna watu wa kutoka Somalia ambao wako katika upande wa Kenya, si kwa mwaliko wa taifa la Kenya. Kenya's sovereignty is under direct threat. Foreign soldiers are not just near the border, they are inside Mandera County, camping in a Kenyan primary school and displacing students. And now, Trans-Nzoia Governor George Natembeya has called for President William Ruto's resignation, accusing him of betraying the nation's territorial integrity. Hata upande wa usalama kuna majeshi kutoka Somalia, mahali inaitwa Jubaland, wamekuja mahali inaitwa Mandera, wamekuja na mabunduki ile kubwa kubwa na magari mapika inaitwa technicals. Ile bunduki wanapewa askari ya Kenya ya kawaida ya EP na polisi wakiona wanatoroka. Saizi wako Mandera, 3/4 of Mandera wamechukua. Shida yangu sio hiyo. Shida yangu ni kwamba mbona response ya security agency ijakuwa swift. Territorial integrity of the Republic of Kenya ni jukumu la president. That's what we can delegate. And we will not blame anybody. President Ruto, that one is your responsibility. You cannot allow even an inch of Kenya to be interfered with. This is not just a border skirmish, it is a test of leadership, of national security, and of whether Kenya can defend its own soil. Reports from Mandera confirm that the Somali Jubaland forces have been stationed in the border point 1 area for over a month. They have taken over a local school, disrupting education for children preparing for national exams. Residents now live in fear of abductions, forced recruitment, and stray bullets crossing into their homes. Gachagua alisema ukweli, watu ya Jubaland Malaysians wako Mandera, wako BB1, watu wamekufa kweli yake. Wako hapa kwa shamba yetu, wanafanya training hapa, watoto wetu hawasomi, sisi hatulali usiku na mchana. Governor Mohammed Adan Khalif of Mandera has publicly acknowledged this crisis, saying his county has been forced into a security nightmare. Mandera cannot be turned into a battleground for Somalia. We have no interest in Somalia. The only interest we have in Somalia is peace. If they cannot peace and fight, then we have no business to involve in their internal affairs. George Natembeya, known for his blunt and fearless political style, has now escalated the matter to national attention. He reminded Kenyans that he opposed the President William Ruto's move to remove vetting for IDs in northern Kenya, warning that it will open doors for infiltration. Today, with Jubaland soldiers inside Kenya, he is doubling down, declaring that Ruto has failed and must resign. Natembeya's words resonate with deep historical scars of Kenya-Somalia tensions, where porous borders have left citizens vulnerable time and again. Na juzi mimi niwaambia kwamba wacha kufungua mipaka, watu kuja kufungua vitambulisho violela, wakasema Natembeya taifa wa Somalia wakaenda vitambulisho. Mimi si kusema wa Somali wa Kenya wajibu vitambulisho. Nilisema kwamba wale wageni ambao wanataka kule nje wasikubaliwe kupewa vitambulisho. Sasa hawa wakora wamekuja Kenya, ile siku jeshi itaenda kule tapata hawa wakora wote wako na vitambulisho. What is going to happen? Watasema wametoka Somalia ama watasema ni watu ya Kenya. Nao ukifika kule hakutakuwa na tofauti sasa. Utawafukuza warudi Somalia ama utawashika walete kwenye seli za Kenya. We do things very casually without looking at the consequences. At the end of the day, Somalia tasema nao hawa watu ni wa Kenya, wako na vitambulisho yenu, is an internal insurrection. What are you going to say? Every policy decision that the government makes on behalf of Kenyan people, it must be well thought out. Natembeya is not alone. Former Deputy President Rigathi Gachagua has joined him, demanding that the Kenya Defence Forces be deployed immediately to expel the foreign soldiers. Tumeona ya kwamba nchi yetu imevamiwa by troops from foreign countries. Pale Mandera
Maaskari ya Jubaland wameingia Mandera. They have occupied more than half of the town. Waliua watu 5. 7 people have been injured and many people have been displaced, including schools. The leadership of Mandera was there over last weekend. Instead of castigating the invasion of Kenya by foreign forces, they were castigating Rigiji. Juzi nimeita TV nikasema askari wako pale ya nchi jirani. Sasa ndio nimeona governor wa Mandera ameamuka analia ati asaidiwe. Yet last weekend and over there he was not speaking. The senator was not speaking. The MP was. Moses Kuria and Eugene Wamalwa have also criticized the government's silence, pointing fingers at Defense Trans-Nzoia and questioning the readiness of the Kenya Defense Forces. The opposition and disgruntled former allies are now cycling around one point: the government's dangerous inaction. That is no excuse whatsoever to allow Jubaland forces to cross into Kenya. Under what international treaty or law are they doing this? So this is simple invasion, occupation. And that's why we really want to call on the Commander-in-Chief, who is William Ruto himself, to explain the situation. You should not send Duale. Deputy Government Spokesperson Mwanisha Chizuga has urged caution, saying investigations are ongoing and asking the public not to spread unverified claims. But with no official statement from State House or the Ministry of Defense, Kenyans are left asking, is the government overwhelmed or simply unwilling to confront the truth? This silence only deepens suspicion, creating a political vacuum that Natembeya and his allies are quickly filling. Kama kuna watu wa kutoka Somalia ambao wako katika upande wa Kenya, si kwa mwaliko wa taifa la Kenya, ni kwa sababu pengine wanatoroka sababu zao za kivita, na investigations ya security itahakikisha kwamba wote wanakuwa accounted for na wanasaidiwa kurudi salama kwa sehemu ambazo wanatoka, ili kuhakikisha kwamba nchi inakaa salama. So mara nyingi, si kwa mara moja tu, mara nyingi vita ama malumbano ikizidi upande wa Somalia, utaona watu wanatorokea upande wa Kenya. Na hiyo kutorokea kwao hapa si kwa mwaliko wa Kenya, ni kwa sababu wanatafuta usalama, na wakati wanatokezea inaleta pia changamoto kwa wananchi. Lakini hiyo yote inatekelezwa kwa njia ambayo inafaa kuhakikisha kwamba mtu yoyote mwenye ako Kenya bila idhini anarudishwa katika nchi yao. Kwa hivyo hakuna wasiwasi kwa haya mambo yote ambayo unasikia huko Mandera, na ni shida ambayo tutakuwa tunakabiliana kila wakati. This is not the first time Mandera has been caught in Somalia's conflicts. In 2020, Jubaland and Somalia's federal troops clashed in Mandera, leaving Kenyans displaced and property destroyed. The border remains porous, and with Somalia still unstable, Kenya is repeatedly exposed. The big question remains, is Kenya's sovereignty negotiable? And if so, who is truly in charge of protecting the nation's borders? The government or foreign militias? For now, Natembeya's bold demand for Ruto's resignation has set the stage for a heated national debate. What happens in Mandera may very well decide the political trajectory of the country. Newsroom, Maisha TV, Reader carrying Chibet.